Participants, please use your username allotted to you to log in. Please rename in your allotted username.
Hello? Hello, is it audible? Ma'am, you can start now. Time is 10 o'clock, so you can start there. Okay, sir. Yeah. Good morning, one and all present here. I welcome all to this second session. Today the topic is the data communication and networks. Today we are going to see a lot of information regarding the network connection and the questions related to that particular subject. I once again welcome everyone for this session. Thank you. Sir, நீங்க start பண்ணிக்கோங்க. Yeah. Thank you so much, ma'am. As usual, you have the wonderful morning speech. Thank you so much. Good morning to you all. So, how are you all? Already I told you, right? Just please. Good morning, sir. Yeah, good morning, ma'am. Very good morning. Okay, Yeah, so how are you? How are you all? I am fine, sir. Yeah, eagerly We are fine, sir. How are you, sir? Yeah, Good morning, sir. no problem. You got just reply in your message in chat box, because we total in each time we are speaking around 52 members. We cannot able to understand. So your comment, please leave your comments in chat box. We can use chat box. I am so good. But I little feel bad because the daily news we are hearing corona due to the problems. So so many of them little upset due to the corona. So no problem. The God will be rectify all the issues. So right, okay. Can you able to see the? Can you see the slide? Right? Can you see the slide? We will face this to. We will face though, yeah, we will face it, okay. Right, so is it visible? Okay, great. So great. If you reply means it will be get energy boost. So I will speak it more and more. That's why I'm just communicate with every session with the participants. So the upcoming 4 days, definitely I want to communicate with you. You also have to communicate with me. So, okay, because we are communicating class today. It's a network communications. Network communication means we have to communicate to you, you have to communicate to me. So we have to, the class is just coordinate with our session today. Okay, first of all, today we are going to see computer networks, okay? So computer networks and data communications. We have nine subjects. I will mute the rest of the participants because it will be trouble. So audible is here, right? Audible, is it audible, right? Is it audible? Yes, okay, thank you so much. Okay, in the data communications, data communication and computer networks in the unit, we have total nine subjects. Okay, 9 subjects. The subjects are um, data communications, computer network, computer model, and the TCP/IP layers, World Wide Web, then computer network security, then mobile technology and cloud computing. The final one is IoT. Okay, total of 7 subjects. It will cover the 9th unit in our net exam. But in the 1 hour time, in between the 1 hour time, we cannot be able to cover all the 10 subjects. It's more and more difficult to me. If I running the slide is compared with the horse means it's a no use. So I have to selected some of the subjects. The subject I selected based on the weightage mark. Okay, the weightage mark I have to select the subjects. Like for example, the cloud computing and the mobile communication. Last few years they are asked only 1 mark, maximum of 1 mark, minimum of 0 marks.
So today's session, I am not enter depth into the mobile networks and cloud computing, but the functions of Wi-Fi layer and the TCP layer. In the every year they are asking average of 6 marks, 6 questions. Okay, average of 6 questions. So I have to decide to take a subject like weightage mark wise. I already instructed you. The weightage mark is an analysis. Not I'm not any magician to predict the what the mark they will ask in upcoming exam. No, I have to analyze the previous year sessions exams question paper. So the database I have created. So from the database, I have to share the knowledge and share the information with you all. Okay, so and in between, I had to discuss some of the questions related to our net. So you guys should reply on the question. Okay. See, so everybody, you kept your notebooks and pen in your hand. So can I go? Can I help you? You have a notebooks, pen, or a single paper? Any paper, pen? Yes, definitely 200%. You have to keep your paper or a notebook and pen. So in every session, I will just share something notes like just note it down. This is a very important. Definitely in the like a data encoding, they will ask one question. In data communication, there they will ask the question. So I will share some information in between the topics. So you guys are please listen what I'm saying. And can I give some assignment for you? Please, you guys are because the assignment will more and more helpful for your preparations. Definitely more helpful. So I like give you the assignment for today. I will give you more than 10 assignments. I will give you more than 10 assignments. You have to take photo. You have to just write on your note paper and take the photo, cam scanner, and send to me the WhatsApp. I will tell you the corrections. Okay. Okay. So what are the topics we have to cover in data communications? Component and today's session I don't want to read anything because we don't have time for the just reading and saying read and say. So I have to just say the concept. I have to only say the concept of the topics. Okay. So this is you guys you can see, right? You can see my slide, right? The letters are visible, right? I can make a slideshow. Okay. Is it visible, right? No, sir. Why someone say no? Okay, yes. Many of them say yes. So the many of them governments will be considered. Okay. So these are the topics today we have to cover. Okay. So what is the communication? And all the topics I have to just mention like a diagrams. So yesterday the first class what I stated, the points will be helpful for the every sessions and every topics we have discussed. The first class will be help you. So already I stated one thing. The diagram will be explaining the concept. So each topic I have just exposure some diagrams. The diagram will be help you to understand the concept because we don't have time to read the letters and we have to get the concept from the words. So it's an easy concept understanding from the diagram. The diagram you have to draw from your own way. You don't like what I have to do, mouse, keyboard. No need, no need. For a center and receiver, you have to just mention the any square box or any rectangular box. That's enough. The diagram, you have to understand the concept. That's enough. That's more enough. Okay. So what is the communication? This is a communication. I am speaking, you are hearing, and you are replying. I am hearing. So this is a communications. Okay. So I am asking question. So is it audible? You guys are saying yes. This is a communication. This is communication. We are speaking the word, and I'm asking the question. This is it's called data. Okay. The data will be transformed into the some other names. Data, frame, packets. Okay. It's depend upon the situation. Depends upon the topics. So the data is a send something object. Data is we have sent something object. It's like voice. It's like photo. It's like a video. So anything it may be.
components of data communication. So 5 components is there. Message, sender, receiver, medium, protocol. Message, what object you have to send. Sender, who have to start it for initiator. Receiver, who have received the object. Medium, which medium we have to send the data. It's a medium like a train, bus. So I have to say some example. It's like a train or bus, it's bike. In the communications, we have to send like a waves, analog or digital, okay? So protocol. So protocols means a set of rules. So what is the protocol? Any example for protocol? In real-time example, you can just, I need a replay from one word. I need a replay from just one word. What is protocol? Rules. So today's scenario, anything today's scenario? No, we don't want to go deep into the subject. Just take a concept from the subject, and for understanding purpose, we have to compare with the examples, lifetime examples. That will be more helpful for memorizing. நம்ம எக்ஸாம் போகும்போது நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அது ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுக்கலாம், ரைட்? கண்டிஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த டுடே கண்டிஷன்ஸ்? சென்னை லாக்டவுன். So only the morning 10 to evening 2 p.m. is we have to go to for groceries, right? So this is a protocol, right? Chennai today we need to escape, right? That is protocol. Good. Okay, so these are the protocol. So we have some protocols in communications, like we have to send the data through the wireless communication or wire communication. It may be differ from the scenario. Okay, transition. This is some kind of, I already split it 3 points. Most important, medium important, less important. Most important, medium important, less important. So whom I am saying, only I am talking about the medium important and high important. Okay, so good morning, first slide. Okay, so what is the transmission medium? Transmission medium, the 3 types: simple, half duplex, full duplex. Simple, we have to directly communicate with them. If I give the pen to another person, means or alternate or pen abdina is a simple way communications. Okay, another one thing, it's a one way direction. அவங்க எனக்கு திருப்பி ரிப்ளை வரவே வராது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒய்ஃப் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் கேட்பாங்களே, எனக்கு இந்த ஜுவல் வேணும், இல்லை எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் வேணும், நம்ம அப்படியே கேட்டுக்கோம், திருப்பி எந்த ரிப்ளையுமே கொடுக்க மாட்டோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் கால்ட் சிம்பிள் கம்யூனிகேஷன், சிம்ப்ளெக்ஸ். எந்த வித ரிப்ளையுமே நமக்கு போகாது. Please don't write anything in the screen. Okay, please don't write. I request you to please don't write. So half duplex. Half duplex means, right? Half duplex means we can send message or receive message in only one time. For example, walkie talkie, right? Walkie talkie la நம்ம பேசும்போது ஒரு ஆள் பேசுறாங்க, பேசிட்டு அடுத்தவங்க பேசி முடிச்சிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொன்னோன்னா தான் அடுத்தவங்க பேச முடியும், ரைட்? சார் நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் வே பிரிட்ஜ் மாதிரி, சிங்கிள் பிரிட்ஜ் மாதிரி. ஒரு வண்டி போகும்போது இன்னொரு வண்டி ஆப்போசிட் சைட்ல வெயிட் பண்ணணும். இந்த வண்டி போயிட்டு ரீச் ஆன பிறகுதான் அடுத்த வண்டி அங்கேருந்து கிளம்ப முடியும், ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து கிளம்பி இந்த பக்கத்துக்கு வர முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ். ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ரோடு மாதிரி, இந்த பக்கம் வேணா போகலாம், இந்த பக்கம் வேணா வரலாம். அட் அ டைம்ல 2 பேர் சேர்ந்து கை கோர்த்துட்டு பைக்ல போவாங்களா, ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் போகலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் டெலிஃபோன் இஸ் எக்ஸாம்பிள். நம்ம வடிவல் ஜோக் மாதிரி, அது நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், ஸோ கண்டினியூ பேசும்போது ஆப்போசிட்ல இருந்து இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். we have to like collection, the data will be collections. Okay, so it's a full duplex, right? This is an example. See the first question: which data communication method is used to send the data in a serial communications? And please reply guys. See the first answer. Which communication method is used to send the data over serial communication? Simple. Okay, so many of them say simple. So I am saying it's a full duplex. Which is serial communication means serial அடுத்து ஒரு வண்டி போய்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி அடுத்து ஒரு வண்டி வரும். ஒரு பைக் சீரியலா பைக் போய்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க, ஆப்போசிட் சைட்ல அது பேரலா சீரியலா வந்துகிட்டே இருக்கும்.
எந்தவித இன்டரப்ஷன் நடுவில் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு கால்டு வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இந்த கொஸ்டினோட உங்களுக்கு மீனிங் புரியல அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆன்சர். ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹைட் ஒன் திங். ஸோ யூ கைஸ் கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல நான் ஒரு லூப் ஹோல் கொடுத்துருக்கேன். ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறக்காண்டி நான் ஒரு லூப் ஹோல் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம். இஃப் ஹீஸ் அனலைஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணா, அந்த கொஸ்டினே ஆன்சரே ஃபோக்கஸ் பண்ணா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம். சார் நான் என்ன ஒரு ஹிடன் டீடைல் உள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கேன். எனிவன் ப்ளீஸ் நல்லா பாருங்க, கொஸ்டின் ஆன்சர் நல்லா பாருங்க. ஐ ஹேவ் சம்திங் ஹைட் இன் பிஹைண்ட் த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். ஐ ஹேவ் ஜஸ்ட் ஹைட். Anyone? Yeah, the 21 send me privately. Okay, very good. The 21 you have to find. Very good. ரொம்ப கம்மியா கேக்குது. இத போட்ட சத்தமா. Please mute the remaining. இத போட்ட வரல. So யாரால கண்டுபிடிக்க முடியுதா? So anyone can find? Sir, send is the keyword. No. I said that the second standard student can able to find. The second standard for student, he see the question and answer focus, he easily find out. The trick more helpful for our NET exam. Only one person said the correct answer, but she said privately, I think. No. Apart from the concept, you can easily find out. Okay, I will open the surprise. See the third option, full deflex. Dot. Just focus. The other options are different. So these options are different. So when the case is shoot for you, if you don't know any answer, உங்களுக்கு எந்த ஆன்சருமே தெரியல, கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல, பட் we have something different, right? ஏதோ ஒன்று வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம துப்பறிவாளன்ல விஷால் சார் டைலாக்ஸ் சொன்ன மாதிரி, எப்படி உனக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய தவறெல்லாம் தெரியுது, நீ தவற பார்க்கிற, நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து ஆன்சர் பார்க்கக்கூடாது, we have to find the answer. நம்ம இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு கான்செப்ட் வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் we have to focus the concept வைஸ். கான்செப்ட் இல்லாம வேற என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு? ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியுது, ரைட்? ஆன்சர் எதுவுமே தெரியல, பட் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ். ஏன் இங்க மட்டும் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருக்காங்க? அப்ப ஏதோ they have say something அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரிக். அதை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? you have to find out or you have to focus. அந்த ஒரு ரீசன் தான் I have mentioned the questions. Okay, so the second questions, the interactive transmission of data within the time sharing system may be used tutor to. So what is the answer? Time sharing. Here a loophole enough. First to find out the loophole. Half duplex lines. Just you have to just reply. No need to give a voice message. You have to just reply in the chat box. It's more enough for me. So time sharing means we have allocated time. Time யாருக்கு நம்ம allocate பண்ணுவோம்? Shiftல work பண்றவங்களுக்கு, right? Shiftல work பண்றவங்களுக்கு. So நீங்க வந்து 10 மணிக்கு வாங்க, நீங்க 9 மணிக்கு வாங்க. So அதே மாதிரி நம்ம டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது we have spend the time. For example, first 30 minutes you have to send the data. Another 30 minutes you have to receive the data. So send the data in particular time and receive the data in particular time. It will happen in the half duplex. Okay, got it? So this is the method of we have to understand the question and we have to analyze the question. Okay, right? Analog and digital signal. Analog digital signal is a continuous signal for the time varying features. What is a digital signal? The digital signal is represent the sequence of the discrete value. You may find in notes எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா I have some bolded some keywords, right? You can find எல்லா the keywords I just bold பண்ணிருப்பேன். Examples of கொஞ்சம் bold பண்ணிருப்பேன். ஸோ நீங்களும் உங்களுடைய நோட்ல நீங்க நோட்ஸ் எழுதும் போது, நீங்க ஒரு நோட்ல நீங்க ஒர்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் லைக் திஸ். ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ், த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ், த இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஸோ யூ ஹேவ் டு சம்திங் ஹைலைட். It will be more helpful. What is the answer for second question? And the second question is half duplex. Yeah. Digital signal is a chemical signal. It's the representation of the sequence of discrete value. Okay, so the characteristics is very less importance, but I have to just mention they may ask in some other questions. Okay, see the analog signals are how much they are traveling, and the digital signal how they are performing. Okay,
The perform is more important in analog and digital signal. Okay, this is the example. Okay, sorry, difference. So each and every question you have to study like difference. I will tell you the when the topics will come, DCP, UDP, or some other topic will, I will tell you the difference. So in the analog signal, digital signal, what is the similarity and what is the difference? You should write in your note. That will be more helpful. Okay, this is the preparation method. So already I told you I'm not to create anything new concept. I'm not to go to teach anything new things. So I have to just what you have to know. I have to just give idea for preparation. That's it. Because in the 1 hour we can't be able to cover up the total of data communications. But I give some ideas how we were preparing, how we are giving importance to the topics. So see the similarity and difference between the analog and digital signals. Okay. So the noisy and noisy channel is not important, but the simple protocol, stop and wait protocol, this is more important for you. So you have to just note on the assignment, assignment number 1. Okay. So each assignment you have to just mention the number. Assignment 1. The assignment 1 is difference between the simplest protocol, then stop and wait protocol. AI protocol is no need. Okay. Just mention the first assignment. What is the difference? Difference means is similarity and the difference. Okay. Between the simplest protocol and the stop and wait protocol. Okay. So you have to mainly focus about the diagrams. This is simplest stop and wait protocol. Simplest protocol. This is stop and wait protocol. So you give more important for the diagram because the diagram will be give you teach. For example, see center 1 sending the message. Okay. Center 2 receive the frame. Frame is data. Here frame is data. The collection of data is compared. இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டா ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பாக்ஸுக்கு பேர் தான் frames அப்படிம்பாங்க. So இதுல என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் நோ டேட்டா ஃப்ளோ, நோ எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம், நோ ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அண்ட் நோ எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம். அதனால இதுல ஈஸியா வந்து இஷ்யூ வரலாம். ஒரு டேட்டா நல்லபடியா போகணும் அப்படின்னா we have to maintain the flow and error. For example, நம்ம ஒரு ஊருக்கு போறோம், we have to travel any work. அப்ப நம்ம என்ன இருக்கும், நம்ம போற வண்டியோட அந்த ஸ்பீட் மெயின்டைனா இருக்கும். ரைட்டா, வண்டி ஸ்லோவா போனா நமக்கு கஷ்டம், வண்டி ஹை ஸ்பீட்ல போனா நமக்கு டேஞ்சர். And we have to take necessary equipment for safety. சேஃப்டி மீன்ஸ் ஏதோ பிரச்சனை, வண்டி ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடக்கூடாது. பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வி ஹேவ் டு ஸ்டெப்னி, இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் வச்சுன்னா அதுக்கான ப்ரிகாஷன் எல்லாமே வண்டிக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வி கேன் சேஃப்லி ட்ராவல் டு ஒன் சோர்ஸ் டு அனதர் டெஸ்டினேஷன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ இந்த சிம்பிளஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஃப்ளோ கண்ட்ரோல், எந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோலுமே இல்லை, அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம். ஒரு டேட்டா ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க, கொடுக்குறாங்க, அதை பி வாங்கி வச்சுக்குது. ஹி டிடன்ட் கிவ் த எனி ரெஸ்பான்ஸ், அதனால இதை நம்ம நம்ப முடியாது. Okay, so we have to send the data and we didn't get any acknowledgement from B. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா you have to give something. You have to just okay, I have received. So I confirmed, okay, the thing is hand over to the B person. So the acknowledgement is more important, right? So in the simplest protocol is acknowledgement not possible. So it's an unreliable protocol. Then see how see the diagram. The diagram already I told you many times, and again and I saying the diagram will teach you the concept. The diagram will teach you the concept. See the center and the receiver. I will make a okay. So the simplest protocol, we have 3 layers is there. One network layer, data link layer, physical layer. Okay, the data is sent from the center side. The data frame is traveling to the receiver end. Okay, see we don't get any acknowledgement from the receiver. Stop and wait protocol. Stop and wait protocol. So stop and wait protocol means already told you we have to wait and we have to receive the acknowledgement, then we are traveling. So what example I told on yesterday for the stop and wait protocol? What example I have told on yesterday? Traffic. Very good. Sounds good. So we have to wait. Once the acknowledgement received, then we have to start. This is a stop and wait protocol.
So what are the characteristics? It's a connection oriented, it's a connection oriented communication, and is offer the error and flow control. So it's a reliable and it's a good thing. Okay, red signal. What is the red signal? Okay. Okay. It's a connection oriented protocol. It's a flow control, error control, it has maintenance, and is used in our data link layer and transport layer. Okay. So see the first, see the another question. 2018 December they asked a question. What is the name of the protocol that allows a client to send a broadcast message with its MAC address and receive the IP address? So we have got it. So you have any idea about the questions? Any idea? Any idea? Any idea? We have to split up the question. First of all, we have to split up the question. This is more important in the NET exam. So what is the question? So what is the name of the protocol? So we have to find the protocol. So we have to find the protocol. Check with the answer. So ARP, DNS, RAP, ICMP. So the four options are protocol. Okay, we find. So the answer is in any one of the four. Got it? First point is clear. Then client send a broadcast message. So the senders a message, sender some message, send some message with its MAC address. Send the message with MAC address. MAC address and receive the IP address. And receive the IP address in reply. IP address reply பண்ணல. So இந்த வேலை எந்த protocol செய்யுது? So இந்த மாதிரி ஒரு question கேட்டாங்கன்னா first we have to know what is ARP. Address Resource Protocol என்ன? See, what is address resource protocol? So the notes already I told you, right? Adula vandu you have to mention the important concepts. So நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே we have to just mention like this, two lines. So what is the concept? What is the concept? What is the concept? You have to mention the concept, the theoretical as well as diagram. Okay. So ARP, what is meant by ARP? ARP means find the ARP means find the hardware address of host from IP address. Okay, find the hardware. So what is the MAC address? What is the MAC address and the IP address? The MAC address is physical address, right? The MAC address is physical address. Just note in your note. Please make a note. The MAC is more important network. It's a very more important network. So MAC address means it's a physical address, and IP address means anyone reply. I need reply from you. I need a more positive vibration from you. Please do something reply. If you have no idea, sorry, I don't know. Yes. Medium access control is MAC, very good. And don't mention the MAC, you have just mentioned the medium access control, logical address control. So the IP address is the logical control, the control address. So the work of the address resource protocol is find the MAC address from the IP address. Find the MAC address from the IP address. Okay, that's enough. And what is the reverse address resolution? So reverse address resolution means easily we can find out. How we can find out? The IP address from the MAC address. The IP address from the MAC address. Okay. So what is the DNS? Domain name system. The domain name system is mapping the name with host name. Mapping the name with the host name. அதாவது ஒரு Facebook இருந்தால் அந்த Facebook என்ன IP address அந்த IP address மேப் பண்ணி கொடுக்கறது DNS. 8.8.8 அப்படிங்கிற கூகுளோட ஐபியை கூகுளோட மேப் பண்ணி கொடுக்கறதுல இந்த DNS. Okay. So what is the ICMP? ICMP means Internet Control Message Protocol. So in the Internet Control Message Protocol என்ன பண்ணுது அப்படின்னா we have to send the notification for center. ஒரு ஆளுக்கு மெசேஜ் டக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் வருதா, நீங்க கூகுள் பே பண்ண டக்குன்னு ஒரு டிக்கு போட்ட ஒரு மெசேஜ் வருதா, பணம் ரிசீவ் ஆச்சுன்னு. ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கறது என்ன ப்ரோட்டோகால் தான், இந்த ப்ரோட்டோகால் தான். ஸோ இது எல்லாமே லேபர் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ்ல ஒண்ணுமே வேலை பார்க்கக்கூடிய லேபர்ஸ் தான் இந்த ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பழைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். பழைய கொஸ்டின்ஸ்ல எது மேட்ச் ஆகுது சொல்லுங்க. ஸோ டயக்ராம் பாருங்க. ஐ will explain the diagram. The ARP as a address resource protocol and reverse address protocol. Okay. So adukku I will give you the explanation in diagram. I give the explanation in diagram. Diagram paranga. ARP, we are getting the physical address from logical address. We have to get a physical address from logical address. Inga logical address from physical address. So what is the answer? What is the answer? Reverse address resolution protocol. Reverse address resolution protocol. So உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? So the IP address, physical address என்ன? It is a MAC address. A logical address என்ன? It is the IP address. So இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருந்தாதான் you have to find out the answer. Okay.
இது 2018 டிசம்பர்ல கேட்டது. இப்போ இந்த டிசம்பர் 2020ல என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா கேட்பாங்க? ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன் தே வில் ஆஸ்க் a கொஸ்டின். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆக்சுவலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ஆர்யா ரிவர்ஸ் அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ வாட் இஸ் த கம்பேரிஷன் பிட்வீன் த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர், அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருப்போம். ஸோ வி டோன்ட் நெவர் பாதர் அபவுட் த ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ். So next question, like 2020 December month, they will ask the question from ARP, address resolution protocol. So every question, when we are seeing the previous question, so you have to concentrate about the remaining options. So all the options you have to find out, and all the options you have to take a note. So from each questions we have to take 4 number of questions. For each question we have to take the upcoming 4 number of questions. So please change your strategy for the questions. Okay, got my points? Is it clear? Is it helpful? Yes. So transmission delay. This is a one word. This is a one-way explanation. What is the transmission delay? The transmission delay they will ask us some in later. So that's why we have to know what is the meaning of transmission delay. Transmission delay means the center send all the bits to the frame. எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதுங்கிறத டிரான்ஸ்மிஷன் டிலே. வாட் இஸ் த ப்ராபகேஷன் டிலே? The time taken by last bit of the frame. Okay. So, and every 5 minutes I have to mute the remaining persons. Every 5 minutes I have to mute the remaining persons. Okay, so propagation delay means the time taken or the last of it. கடைசி நம்ம குரூப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி ஆள் போய் அவங்க சேர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் சொல்றதா is a propagation delay. So throughput means is the number of the bit receiver can accept it in the duration time. And the duration time la உங்களுக்கு எவ்வளவு number of data receive பண்ணி வச்சிருக்கு அந்த டைம்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த லைக் ஒரு மணி நேரம் ஃபிளாட்ல அபார்ட்மெண்ட்ல தண்ணி திறந்துடுவாங்க, ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிற டைம்ல எல்லாமே பாட்டில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோம்ல. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா போடுவோம்னா சார், நம்மளுடைய லைக் டிரான்ஸ்மிஷன் டைமையும் ப்ரொபகேஷன் டிலேயுமே கால்குலேட் பண்ணோம்னா மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ டேட்டா பிடிச்சி வச்சிருக்கோம்னு தெரிஞ்சிடும். நமக்கு ஒரு மணி நேரம் தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில வந்து எவ்வளோ லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி பிடிச்சி வச்சிருக்கோம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டேக் அ எக்ஸாம்பிள் அஸ் யுவர் ரியல் டைம். ஏன்னா கான்செப்டாவே நம்ம படிச்சுட்டு போனோம்னா the concept will be repeated in different places. ஒரு இடத்துல அதே கான்செப்ட் வேற வேற நேம்ல வரும். So we may get more confused. So the take as a real time example which you more comfortable. So the throughput equal to transmission time. Transmission time already I said, right? Transmission time multiplication propagation time, propagation delay. Okay, so இது ரெண்டே calculate பண்ணோம்னா we have to how much we have to keep the water in the particular time. Okay, see the data receiving. So data flow, what is the data flow? Now உங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றேன், I am asking one question to you, you suddenly reply means it's a good data flow. So I am saying, so again நான் உங்களுக்கு ஒரு question கேட்கிறேன். So you are giving the more time. If you have any doubts, please respected participants, if you have more doubts will become, please note down your doubts in your note. So after the session is completed, you have to ask me, I will explain, clear all your doubts, because it will be spoil the remaining person's valuable time. Okay, so don't mistake me. So the data flow is getting a reply from the responser. If I ask one question to you, you directly reply. It's a good flow. If I ask a question, you have just listen and you have to take some time, drink water. After that, you have to spare the answer. Means it's like a flow control is very worst. All of you know mute. Okay, well, I will take care of the remaining mute. Don't worry. Already I told you, right? The noisy channel, noiseless channel. The noisy means we have to data loss. Noisy means we have to send the data with loss. Noiseless means we have to send the data without loss. Okay, stop and wait protocol ARQ. See how much data can be sent. The data can be sent in a particular path, and the remaining acknowledgement we have to send the another path. Okay,
This is stop and wait ARQ. Okay. Okay, please find out the question. Stop and wait ARQ system. I have to explain the question from the concept. That will help you for you. That's why each topic I have to just say the descriptive, and again I will ask the question. Okay, see the question. First, you have to split up the question. Stop and wait ARQ system. Okay, the answer is blank to the answer is begin to the protocol concept. Okay, first understand the concept is begin to the stop and wait ARQ system. Okay, the bandwidth line is 1 Mbps. Bandwidth line is 1 Mbps. Okay, and one bit takes 20 minutes. One bit take 20 minutes. So make a round trip. What is the bandwidth delay? So you should before know that what is the round trip. So any idea about round trip? What is round trip? This is round trip. See, the sender can send the message and receiver can respond. So when we received the response, the total time duration is round trip. Can you able to see? This is a round trip. We have to send the data and it can respond immediately. The response will be reached at the center. So the time is calculated by TRP. So what they are asking, we have to take the question to this the diagram. So the bandwidth line is 1 Mbps. The bandwidth line is 1 Mbps. The bandwidth line, yeah. The bandwidth line is 1 Mbps speed level. Okay, the bandwidth line is 1 Mbps. And one bit take 20 minutes to make around. இங்கேருந்து வரக்கூடிய one bit data, இங்கேருந்து அனுப்பக்கூடிய one bit data. இங்க data போட்டிருக்கல. So you just consider, for example, the every is a one bit. The one bit data from starting from here, you have to reach here, and then you have to reach replay here. So the total time is 20 milliseconds. 20 milliseconds. Then what is the bandwidth delay product? What is the bandwidth delay product? So what is the bandwidth delay product கேட்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எல்லா ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின்ஸ்லையும் மேத்தமெட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே ஒரே ஃபார்மேட்ல இருக்கும். கரெக்டா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே we have to like same மில்லி செகண்ட் அந்த செகண்ட் கொண்டு வந்துடணும். MBBS இருந்தால் we have to convert into the bits. ஸோ எல்லாத்தையுமே we have to same ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துடணும். So what is the first layer? Bandwidth of the line is 1 Mbps. Okay, one bit take 20 minutes to take around. Okay, so what is the formula? Please note down the formula, is very important. The bandwidth delay product equal to bandwidth multiplied round trip. Okay, so the bandwidth we have to convert into the bits per second. Bandwidth we have to convert into the bits per second. So it is a megabits per second. We have to convert the bits per second. So we have to convert the milliseconds to seconds. Okay, so what is the, so I'm asking question to you. So what is the formula for converting megabits to bits per second? So tell me, how many bits is equal to 1 megabits? How many bits are equal to 1 megabits? How many bits are equal to 1 megabits? 10 power 6. 10 power 6. Okay, so 10 power 6. So again I'm asking question, how many kilobits are equal to 1 megabits? How many kilobits are equal to 1 megabits? How many kilobits? I'm asking the question, how many kilobits are equal to 1 megabits? Yeah, 10 power 3. Okay, 10 power 3 kilobits. Someone say 1024. No, please check your answer. So from megabits to convert the bits equal to 1 power in 10 power 6, 1 into 10 power 6, because 1 Mbps. So 1 into Mbps to bits per second we are converted. That's why we are using 10 power 6 multiply, and we have to convert to the milliseconds to seconds. So millisecond to seconds means 10 power minus 3. 10 power minus 3. So 20 into 10 power minus 3. So the total answer is 20,000 bits. Total answer is 20,000 bits. So just convert the answer to like megabits. Just convert the answer not megabits.
It's a kilobits. Just converts the answer to kilobits. Just convert the answer to kilobits. Just quick reply. I need your quick reply. Yeah, the remaining whatever remains. Don't mention like 20, 20, 20. 20 is a bird or 20 is animal, 20 is a car. So just mention the name. It's a 20 KB or 20 MP. So more important, don't mention wherever it's a just only the integer number. So 20 means just the integer number. Okay, so 20 KB. Okay. So you have to just analyze in the options. They may ask 20,000 bytes. So it's not a bytes, it's a bits. So you have to just mention that it's a bytes or bits or KB or MP. Okay, it's more important in a mathematical sense. So this is round trip time. Okay, this is round trip time. Latency, how long packets take to reach their destination, and throw bits. Already I told you the number of the packets that are proceed in the in the mentioned time period. Guided transmission media. Transmission media is like a communication media. நம்ம அனுப்பக்கூடிய டேட்டா எந்த வழியில அனுப்புறோம்? ரெண்டு வழியில அனுப்பலாம். ஒன்று wired communication, இன்னொரு wireless communication. So wired communication we can able to see. முன்னாடி கையை நீட்டினா அந்த வயர் கையில போடும். ஓகேவா? The wireless communication means it's invisible. It's like a waves. Okay. So the unguided media means it's a radio wave, microwave, infrared. Okay. So infrared best example, or the infrared best example. Anyone? Anyone? Please reply. Please reply. What is the example of infrared? What is the example of infrared? Remote control, TV remote. So very good. Very good. Appreciate you. Right. Okay. Then the radio wave is a TV signal satellite. Okay. So the guided media we are using 3 types of cable: coaxial cable, fiber cable, twisted cable. Okay. So what is the signal and what is the transmission? Is a more important. Okay, it's a more important. Signal is an electronic or electromagnetic wave. Transmission is the mode of medium. Transmission is the mode of medium. Okay. So digital transmission. Digital transmission is the square wave, and analog transmission is the other wave. Okay. See, this is a more important. This is more important. So the second assignment. What is the difference between? What is the difference between analog transmission and digital transmission? The second assignment is what is the difference between the digital transmission and the analog transmission? Okay. Note பண்ணிட்டீங்களா? Have you noted? Friends, have you noted, friends? You are ready to reply. I need you guys are ready to reply. The short pen. Thank you. So what is the analog transmission of the digital data? Okay. See the diagram. The questions sums and may will ask many times. Okay. So what is the amplitude? So this is amplitude, this is phase, and this is wavelength. The wavelength means the wave started from 0 to 1 and reached the destination is the wavelength. The phase means is a frequency signal. The amplitude is the length of the frequency bit rate. Okay. This diagram is more important. This diagram will help you to remain many questions in that exam. Okay. Amplitude modulation, encode bits using the amplitude level. Frequency modulation, change the encode bit in the frequency level. Phase modulation, encode the bit using phase level. Okay. Okay, bound rate is a signal unit per second. Bound rate means the number of signal unit per second. What is the bit rate? Bit rate means the transmission of number of bits per second. Transmission of number bits per second. And modulation. What is modulation? Can you able to find out the concept from the diagram? Can you find the concept from the diagram? You guys, sir. படம் பார்த்து கதை சொல். கமல்ஹாசன் சார் கேட்ட மாதிரி படம் பார்த்து கதை சொல்ல முடியுதா உங்களால? What is the modulation? What's the data modulation? Anyone? Yeah. So what is? Tell me. So modem. What modem? Okay. All right. Very good. Who's that? 11. Yeah. It's a converter to analog to digital. Digital to analog. It's a converter. It's like a converter. Okay. Modulation is a converter. That's it. See. The ISP, Internet Service Provider, send a signal to the ISP modem. The ISP modem is converted to the analog signal. The digital signal is converted into the analog signal. And the DSL modem gives the data to the PC. A PC or our system. It's a mobile to the digital data. We are receiving the data
how in the with method we are receiving the data. So if anyone asks the question, you have to take the digital signal. Digital signal, we are receiving the data. Okay. So modulation, two types: digital modulation, analog modulation, digital modulation. So analog modulation is 3 types, and digital modulation is 3 types. So you have to go through from your side. Okay, encoding. What is the encoding? Encoding is a process of converting the data. Encoding means like நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்க பார்க்க கூடாதுங்கிறக்க நான் உங்களுக்கு மறைச்சு கொடுக்குறேன். தட் இஸ் கால்ட் என்கோடிங். ஓகே, ஹோட்டலில் இந்த பிரியாணி வாங்கிட்டுருவோம், பிரியாணி யாரும் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி எங்காவது ஜஸ்ட் ஒரு கண்டெய்னரில் இல்லைன்னா ஒரு இலையில இல்லைன்னா லைக் ஏதோ ஒரு பார்சலை வச்சு நம்ம ஹைட் பண்ணி வைப்போம், ரைட்டா? ஸோ இது இஸ் கால்டு என்கோடிங். ஸோ நம்ம ஹைட் பண்ணுற பிரியாணி தான் இங்கே டேட்டாங்கிறாங்க. நமக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கண்டெய்னர், நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைக் அந்த பேப்பர், தென் the வாழை இலை. ஸோ இட் இஸ் கால்டு கேரக்டர்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஆர் இமேஜ் டெக்ஸ்ட். ஸோ எதுக்குள்ளேயே நம்ம உள்ள வச்சு மறைச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் கால்டு என்கோடிங். ஸோ அந்த என்கோடிங்கிறது வாங்கிட்டு வந்து பிரியாணி போட்டு வந்து வீட்டில் உட்காந்து பிரிக்கிறோம்ல, பிரிச்சு சாப்பிடுறோம்ல, திட் இஸ் கால்டு டீகோடிங். ஸோ கொண்டு வந்த என்கோடை வந்து வச்சிருக்கக்கூடிய கீபோர்டை வச்சு we have to open. It's called decoding. So the encoding is of 4 types: digital to digital, digital to analog, analog to digital, analog to analog. Okay. So did you see the diagram? What is the digital to digital? So digital encoding is converted into the digital. The digital encoding 0101 வரக்கூடியதா நம்மளோட வேவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டீகோட் மறைச்சு கொடுக்குறோம்ல, மறைச்சதுக்குள்ள டேட்டா இருக்கு. என்ன டேட்டா அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் 0, திஸ் இஸ் 1 அண்ட் திஸ் இஸ் 0 அண்ட் திஸ் இஸ் 1, திஸ் இஸ் 1. ஓகேவா? ஸோ இது டேட்டா. ஸோ the representation of the digital information is the representation of the digital information by digital signal. It is called a digital to digital. Okay. So இது ரெண்டு parameter இருக்கு, amplitude and durations. Amplitude and durations. Okay. The digital and digital coding is a 3 types: unipolar, polar, bipolar. Unipolar is a simplest and promotive type. Simplest and promotive type. The voltage pulse is converted into over medium, such as cable and wire. Wire மூலமா நம்மளுடைய மீடியம் லேயர்ல கூடிய வோல்டேஜ் பல்ஸ் பண்றது தான் இந்த யூனிபோலார் அப்படிங்கிறது. See, so 0 1 0 0 1 0. Polar encoding. Polar encoding இத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நான் ரிட்டர்ன் ஜீரோ, நான் ரிட்டர்ன் ஜீரோ, ரிட்டர்ன் ஜீரோ, பை ஸ்பேஸ், நான் ரிட்டர்ன் ஜீரோ லெவல் அண்ட் நான் ரிட்டர்ன் ஜீரோ இன்வர்ஸ், தென் மேன்செஸ்டர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மேன்செஸ்டர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், நோட் பண்ணிக்க. இட்ஸ் a more important topic. ஸோ தேர்ட் அசைன்மெண்ட், உங்களோட தேர்ட் அசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் த தேர்ட் அசைன்மெண்ட்? யூ ஹாவ் டு டேக் it's a complete, you have to take a complete notes about the encoding, because the encoding every year they have to assign minimum 2 questions. I sure that in every questions paper, in every year question paper, they have to ask minimum 2 questions. So please take complete notes. And what is the difference between the 4 types, and what is the difference between the like a unipolar and a polar, bipolar? So you have to take the complete notes about the encoding. So you noted, have you noted the third assignment? Have you noted that assignment? Anyone, please reply quick. Okay. Again, muted all. Okay. Okay, so unipolar, we have to see unipolar. Okay. Then. Okay. So already I told you, right? It's a non-return zero. Okay, non-return zero. It won't give the value as a zero. Only negative and positive answer will be given. A non-return zero encoding. The type of bit is has to be converted into the representation. Correct irundhuchu appadina assignment 2. Assignment 2. So anyone please reply the assignment 2. So any one of them please reply the assignment 2. The assignment 3 is 2 is analog, difference between analog and digital transmission. Just chat box. Please use chat box. Please use chat box. Assignment 3 is difference between the encode. Okay, total encode. What is the difference between unipolar, bipolar? Okay, right. So why I am going so speed means we don't have time. That's why. Please don't mistake me. We don't have time. That's why. So it's a non-retention inverse. The non-retention inverse, it has represent the voltage in 1 bit. Okay, represent the voltage in 1 bit. So this is like bipolar, polar. The bipolar is giving the 3 outputs.
It's like a positive, negative, and 0. Positive, negative, and 0. HDBC standard for high density bipolar. HDBC is the high density bipolar. Okay, see, high density bipolar means please see the polarity of previous bit. நம்ம அனுப்பக்கூடிய டேட்டால நம்ம அனுப்பக்கூடிய என்கோடிங் என்னன்னா we have to hide something, right? We have to hide something. ஒரு அனுப்பக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம ஒரு டேட்டாவை மறைச்சு கொடுக்குறோம். ஸோ நான் இந்த இன்புட் கொடுக்குறேன், பார்த்துட்டு இந்த இன்புட் கொடுக்குறேன். இந்த இன்புட் கொடுக்கும்போது அவங்கள்ட்ட என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we have to hide something மைனஸ்னு நான் முன்னாடி வந்து மறைச்சு கொடுக்குறேன். அப்போ அது எப்படி ஆகும்? it will be change prefix and suffix it's like a minus. பாத்தீங்களா? I can't able to move the cursor there. Okay, அந்த ரெட்ல பாருங்க, ரெட். see the voice see the red. see, okay, so இங்க ஒரு மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்புட் கொடுக்கும்போது we have to hide the output data it minus and see இங்க ஒரு பிளஸ் இருக்கு. ஸோ இப்படி மறைச்சு நான் கொடுத்து விட்டேன் சின்ன பையன், அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ அவங்க பிரிச்சு வாங்குறாங்க பாருங்க, வாங்குற இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முன்னாடி மைனஸ் இருந்துச்சா பின்னாடி பிளஸ் இருந்துச்சா பின்னாடி ஒரு பிளஸ் போட்டுங்க. இதுதான் அவுட்புட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹை டென்சிட்டி பைபோலார். This is one of the like bipolar 8-0 substitution. Bipolar 8-0 substitution. இது அனுப்பக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே 8 டிஜிட்டா தான் இருக்கும். 8 டிஜிட் இருக்கக்கூடிய 0101 தான் நம்ம இங்க அனுப்புவோம். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கீழே சொல்லியிருக்க ப்ரோட்டோகால் படி தான் சேஞ்ச் ஆகும். எப்படி அப்படின்னா லைக் the first bit is negative. First bit is negative, then 30, then 30, then it converted as a negative, then positive, then 0, then positive, then negative. So நான் இங்க நெகட்டிவ் மைனஸ் பிளஸ்ங்கிறேன், பாசிட்டிவ் ஒன்று மைனஸ்ங்கிறேன். உங்களுக்கு யாருக்குமே டவுட் வரல? I don't have any doubt. You don't have any doubt. நான் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட் இஸ் நெகட்டிவ்னு சொல்றேன். இந்த பிட்டை வந்து லைக் இதே நெகட்டிவ்ங்கிறேன், ஆனா இதை பாசிட்டிவ்ங்கிறேன், இதை பாசிட்டிவ்ங்கிறேன், திருப்பி இதை நெகட்டிவ்ங்கிறேன். ஒய் டோன்ட் ஹேவ் டவுட்? டவுட் வரணுமே, கண்டிப்பா டவுட் வந்துடும் உங்களுக்கு. இட்ஸ் that's the difference between the violation. இதுக்கு பேர் தான் violation அப்படின்னு சொல்றது. That's why I request you to send the difference between the each polar. ஒரு போலாருக்கு என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு, ஒரு போலாருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை நீங்க தெளிவா நோட்ஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன். எந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள வராது. காட் இட்? ஓகே. So the period of signal is 1000 millisecond, and then what is the frequency of kilometer? சொல்லுங்க, anyone please replace fast. The signal is 1000 millisecond. A, what is A? Don't mention like A. Just tell me the answer. I will explain the one for. Okay. So frequency equal to 1 by period. Frequency equal to 1 by period. So இங்க frequency என்னது? We have to calculate the frequency, right? Frequency equal to 1 by period. Frequency தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இங்க periodங்கிறது like what the data we have to send. So 1 by 1000. So 1 by 1000 milliseconds வந்து நம்ம கிலோ செகண்ட்ஸ் தான் மாத்துறோம். ஸோ மாத்திரக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 10⁻³ 10⁻³ ஓகேவா? ஸோ கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வந்துச்சா, ரைட்டா? 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வந்துச்சா? ஸோ 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். சரி 1 ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்ம ஆன்சர். நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து 1 ஹெர்ட்ஸ். அந்த ஆன்சர் இங்க இருக்கா? இங்க இல்ல. அந்த ஆன்சர் இங்க இல்ல. இங்க என்ன இருக்குன்னா எல்லாமே கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா இந்த 1 ஹெர்ட்ஸை வந்து கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்காக மாத்திரக்காண்டி 10⁻³ கிலோ ஹெர்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ற இடம். இந்த இடத்துல தான் உங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. டைரக்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா டக்குனு இந்த ஆன்சர் எடுத்து போட்டுருவோம். 1/100 × 10⁻³ ஹெர்ட்ஸ் போட்டீங்களா? 1/100 × இந்த 1000 மில்லிசெகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸா மாத்துறோம். ஆல்ரெடி டோல் யூ நம்ம எல்லாத்தையுமே செகண்ட்ஸா மாத்தி வச்சுதான் நம்ம போடுறதுன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ரைட்? என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த 1000 வந்து செகண்ட்ஸா மாத்திரக்காண்டி 10⁻³ 1 ஹெர்ட்ஸ் வச்சா டக்குன்னு 1 ஹெர்ட்ஸ் வச்சா நம்ம கண்ணை விட்டு டக்குன்னு என்ன பண்ண டிக்கெட் நம்ம பாட்டுக்கு அடுத்த வேலைக்கு போயிட்டு அப்பா சூப்பரா நம்ம ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிட்டோம், நம்ம இந்த டைம் நம்ம தாண்டா அப்படின்னு நினைச்சு வீட்டுக்கு வந்துடும். ஆனா என்ன தப்பு பண்ணிருப்போம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஹெர்ட்ஸ்.
ஸோ இங்க இருக்குது கிலோ ஹெர்ட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. இந்த சுச்சுவேஷன் சூஸ் பண்ணிங்க. இந்த சுச்சுவேஷன் தான் ரொம்ப நம்ம அதிகமா தப்பு பண்ணக்கூடிய இடம். இந்த இடம் நம்ம அதிக பேர் மெனி டைம்ஸ் நம்ம we have to made a many mistake. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பார்த்து, ஆகா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஹெட்ஸ் இங்கே கிலோ ஹெட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெட்ஸை வந்து கிலோ ஹெட்ஸா மாத்தினீங்கன்னா 10⁻³ கிலோ ஹெட்ஸ். காட் இட்? ஓகே. இந்த நெட்வொர்க்கோட பேண்ட்வித் 10 Mbps. அப்படியே கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் ஐ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஸ்பிட் அப் த கொஸ்டின் அப்படியே பிரிச்சுட்டேன். எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்? The network bandwidth வந்து 10 Mbps can pass only average of 50,000 frames per second. Each frame carry the average of 8,000 bits. What's the throughput? Throughput என்ன சொல்லியிருக்கோம் already. What is the meaning by throughput? Anyone just explain the answer? I need your answer in chat box. So what is the throughput? Throughput na என்னது? It's a like we have received the total data. It could be in the குறிப்பிட்ட டைம்ல நம்ம எவ்வளவு டேட்டா வாங்கியிருக்கோமோ அதுதான். குறிப்பிட்ட டைம்ல நம்ம எவ்வளவு டேட்டா வாங்கியிருக்கோமோ அதுதான் நம்மளுடைய த்ரூ கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா பேண்ட்வித்தோட ஸ்பீட் வந்து 10 Mbps இருக்கிறாங்க. ஆவரேஜா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 50,000 ஃப்ரேம்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேம்ஸும் 8,000 பிட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? போய்கிட்டு இருக்க ஒன்று 8,000 பிட் இருக்கு. அப்ப டோட்டலா இருக்கக்கூடிய அந்த 10 Mbpsக்கு டோட்டலா இருக்கக்கூடிய அந்த 10 Mbpsக்கு throughput to network என்னன்னு கேட்கிறேன். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are using formula, right? throughput equal to 50,000 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா total number of frames. ஓகே, 50,000 multiply 8,000 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the average each frame வந்து average 8, மொத்தம் 15,000 புக் இருக்கு. அதுல ஒரு புக்கு வந்து 8,000 பிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா 15,000 புக்கு இன்ட்டு 8,000 divided by 16. Why we are using 60? What is the reason we are using 60? 60 எங்கேயுமே வரல, ஏன் 60 போட்டிருக்கோம்? Why? Anybody? Seconds, right? Okay. இங்க 1 minute கொடுத்துருக்காங்க. மில்லி செகண்டா இருந்தாலும் மினிட்ஸா இருந்தாலும் நம்ம செகண்டுக்கு மாத்தணும். ஸோ அதனால divided by 60. So the answer is 2 Mbps. The answer is 2 Mbps. Okay, got it? So modulation ஏற்கனவே சொன்னது மாடுலேஷன்ஸ்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே ஓகே. So this is more important. What is the bandwidth? What is the broadband and what is the baseband? What is the broadband and what is the baseband? So the example போட்டுருக்கேன் பாருங்க. So what is the example? ஒரே டைம்ல ரோட்ல ஒரு வண்டி மட்டும் போகுது அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டு பேஸ்பேண்ட். அண்டு ஒரே டைம்ல ஒரு 5 பேர் 3 பேர் ஒரே மாதிரி கை கோர்த்துட்டு ஒன்னா வண்டி ஓட்டிட்டு போறாங்க பாருங்க. ஸோ அப்படி போச்சுன்னா அது பேர் பேஸ்பேண்ட். ஸோ இதுல என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு? ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு? இது சென்ட் த டேட்டா ஒன்லி ஒன் டேட்டா டைம். வி கேன் மல்டிபிள் டேட்டா அண்ட் ஒன் டைம். பட் இதுல நம்ம கான்செப்டோட ஒரு விஷயம் ஒத்து போகலையே. எதோடனா டியூப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா டியூப்ளெக்ஸுக்கு இதுக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி? ஜஸ்ட் டெல் மீ. டியூப்ளெக்ஸுக்கு இதுக்கு என்ன சிமிலாரிட்டி? எனிஒன்? Half duplex இதுக்கு என்ன similarity? Anybody please quick reply. I need your quick reply. No acknowledgement. Very good, well said. Who said? Yeah, 7124 is a well, obviously super. Very good. It can send any acknowledgement towards back. It won't send any acknowledgement towards back. Okay va? So it can send only one direction. It's not a two-way. And what is a multiplexing? Multiplexing is a campaign of send மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் ஓவர் த சிங்கிள் மீடியம். அதாவது நிறைய டேட்டாவை கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு பேரு இட்ஸ் கால்டு மல்டிப்ளெக்சிங். ஓகே, இட்ஸ் கால்டு மல்டிப்ளெக்சிங். ஸோ the multiplexing we can mention the mux. Multiplexing name we can mention the mux. So T multiplex அது அப்படியே திருப்பி போட்டா மல்டிப்ளெக்ஸிங் என்ன படிச்சா மட்டும் போதும். டி மல்டிப்ளெக்ஸ் நம்ம யாரும் படிக்க வேணாம். ஒருத்தவங்க நல்லவன் சொல்லிட்டீங்களா ஆப்போசிட் பையன் கெட்டவனா இருக்கணும். ஒருத்தர் ஹைட்ன்றீங்களா ஆப்போசிட்ல இருக்க குட்டையா தான் இருக்கணும். So multiplexing is a combine and send the multiple data stream over a single medium. So the demultiplexing means we have to send the single medium is converted into the many outputs. Okay. See the diagram. பாருங்க. The diagram பாருங்க. The diagram will more helpful. The diagram will more helpful. Mux 1 to many. The mux is 1 to many. Demux many to 1 is a mux. See 1 2 3 many to 1 is mux.
1 to many is dmux. 1 to many is dmux. Okay, got it? Sir, tapa போட்டீங்க யாரு 25. 25 வந்து you have to mention the rank answer. Please correct yourself. We have more focus in subject. We have to more focus. Don't need to hard work, smart work. There's a more enough for the preparation and you have to revision. But the slides are, it's a more enough, I think. So the multiplex is 3 types: frequency division, wave division, time division. Frequency division, we are using the multiplexation in frequency level. Frequency level, we have divided the subdivision channel. It has divided the subdivision channels. Okay. See, it has division the multiplication. The wave frequency division complete pantama. Wavelength division multiplexing. So wavelength division multiplexing, we are using optical fiber cable. So we have to ask, so in which layer, in which multiplexing the optical cable we are using? They have asked the question. One time 2014 please don't write anything, friends. Okay. So on the timeline we have to choose, it's a demultiplexing, demux. Sorry, wavelength division multiplexing, wavelength division multiplexing, use the fiber optic cable. Time division multiplexing, the same time with the different frequency. The same time with the different frequency is called frequency division multiplexing. Is compared, is most or less same to the time division multiplexing. Okay, they have asked the question. So what is the frequency? What is the multiplexing? The same components. What is the multiplexing? The same component. So we have to do the division and time division multiplexing, the same characteristics. So please note down, this is more important. So please note down this. So the multiplex is more important. So please note on and take complete notes. This is the fourth assignment. The fourth assignment is multiplex. Complete notes. Complete notes means we have to take like a minimum 5 pages. Okay, got it? You got the fourth assignment? Okay, you got the fourth assignment. So the two types of time division multiplexing is synchronous time division and asynchronous time division. Synchronous, see synchronous என்னன்னா actually center வந்து 3 A இருக்கும் 3 B இருக்கும் ஒரு C இருக்கும் 3 A 2 B ஒரு C 3 A 2 B ஒரு C. ஸோ இந்த synchronous என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அது கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துடணும். ஆனா கொடுக்கும்போது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா I have 3 apple, 2 ball, 1 chocolate. I have 3 apple, 2 ball, 1 chocolate. ஒரு பையன் வாரான். They have 3 bowl எடுத்துட்டு வரான். 3 bowl வச்சிருக்கான். 3 bowl வச்சிருக்கான். அவனுக்கு 3 பேர் வராங்க. 3 members are there. நம்ம 3 members அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பணும். அவங்க 3 plate வச்சிருக்காங்க. 3 plateல we have to give something. நம்மள்ட்ட இருக்கிறது 3 apple, 2 ball, 1 chocolate. So the first person, right? Highlighter. Highlighter is working. Okay. So the first person, அவர் என்ன கொடுக்குறோம்னா first 1 A, 1 B, 1 C கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிட்டோம். So யாரை first அனுப்புறோமோ they will be reached destination. First come, first serve. Okay, the concept of first come, first serve. Second person வர்றாரு, அவர்கிட்ட நம்மளுடைய என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் காலியா போயிடும். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிளே ஒரு பால் மட்டும் கொடுத்து அனுப்புறோம். ஸோ ஒரு ஆப்பிள் அண்ட் ஒரு பால் மட்டும் நம்ம அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறோம். Is it audible? I am speaking. Is audible? Is it okay? Clear? Okay. So then third person வந்து நம்மள்ட்ட ஒரே ஒரு ஆப்பிள் தான் இருக்கும். ஸோ அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு ஆப்பிளை மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி 2 பிளேட்டை மீதி 2 பவுலை எம்டியா கொடுத்து விடுறோம். கண்டிப்பா we have to empty. ஸோ இந்த பால் இல்லையே ஆப்பிள் இல்லையே சொல்லிட்டு நம்ம அந்த 2 டேட்டாவை வாங்கிடக்கூடாது. ஸோ we have to send a empty bytes. We have to send a empty bytes. It is called synchronized time division multiplexing. Okay. So what is the asynchronous? See, 4 டேட்டா இருக்கு. ஓகேவா? என்ன இருக்கு? ABCD இருக்கு. ABCD 4 டேட்டா இருக்கு. 4 பேர் இருக்காங்க. இந்த 4 பேர்ட்ட நம்ம இதே மாதிரி we have to give a apple and chocolate. We have to give a apple and chocolate. So in the case 2 of them is not active. யார் ஆக்டிவா இல்ல? B யும் யார் ஆக்டிவா இல்ல? B யும் D யும் ஆக்டிவா இல்ல. B யும் D யும் ஆக்டிவா இல்ல. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல A
பி ஆக்டிவ் இல்லாதனால பி அனுப்ப மாட்டேன் ஏ, பி ஆக்டிவ் இல்லாதனால பி அனுப்பல சி, டி ஆக்டிவ் இல்லாதனால டி அனுப்பல. அகைன் திருப்பி அடுத்த ரவுண்டுக்கு வருது, ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த ரவுண்டுக்கு வருது. அந்த ரவுண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க? ஸோ அடுத்த ரவுண்ட்ல என்ன பண்றாங்க? திருப்பி ஏ வந்து ஆக்டிவ்ல இருக்கனால ஏ அனுப்புறாங்க, பி ஆக்டிவ்ல இல்லாதனால பி அனுப்பல, சி ஆக்டிவ்ல சி அனுப்புறாங்க. ஓகே, ஸோ திருப்பி நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே சடனா பி ஆக்டிவ் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, பி லாகின் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வி ஹேவ் டு கிவ் த டேட்டா டு பி. அப்போ என்ன வரும்னா ஏபிசி, திருப்பி என்ன வரும் ஏபிசி. அப்போ திடீர்னு சி போயிட்டாங்க, பி டி ஆக்டிவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா ஏ சிடி, ஏசிடி. ஸோ இந்த மாதிரி யார் ஆக்டிவா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லையுமே வி ஹேவ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த டேட்டா. ஓகே, I think nice. டிடெக்ஷன், எரர் டிடெக்ஷன், 2 டைப் எரர் டிடெக்ஷன். சிங்கிள் பிட், பெஸ்ட் பிட். சிங்கிள் பிட்னா நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் மாறி இருக்கும், இட்ஸ் கால்டு சிங்கிள் பிட். பெஸ்ட் மல்டி பிட் அப்படின்னா நம்ம அனுப்புற டேட்டா 2 or more bits சேஞ்ச் இருக்கும், 2 or more bit சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கால்டு பெஸ்ட் எரர். ஸோ திஸ் இஸ் அ எரர் டெக்னிக்ஸ் மெத்தட். என்னென்ன சிங்கிள் பேரிட்டி, 2 dimensional பேரிட்டி செக், செக் சம், சைக்கிள் ரிட்டர்ன்ஸ். இட்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நோட் பண்ணிங்க, இது உங்களுக்கு 5th அசைன்மெண்ட். இது உங்களுடைய 5th அசைன்மெண்ட். இந்த எரர் டெக்னிக்ஸ் வந்து உங்களுடைய 5th அசைன்மெண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் நோட். ஸோ சிங்கிள் 5th அசைன்மெண்ட் நோட் பண்ணிங்க. சிங்கிள் பேரிட்டி செக், நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த டேட்டா அனுப்புறோம், ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த டேட்டா அனுப்புறோம். ஸோ அந்த டேட்டா அனுப்பும்போது நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் பேரிட்டி மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ 2 4 5 ஒன்ஸ் இருக்கு, ஆட் நம்பர்ல ஒன்ஸ் இருக்கு. அப்படி ஆட் நம்பர்ல ஒன்ஸ் இருக்கு, we have to add one more one, we have to add one more one. அப்படியே அந்த பையனை கொடுத்துடுறோம், டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா. அந்த பையனுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, அப்படியே கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். கொண்டு போய் கொடுத்தா அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. இந்த கீவேர்டு கொடுப்பாங்கல்ல, ஒரு பெட்டி, பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தா ஒரு பெட்டி ஒன்று கொடுப்பாங்க. பெட்டியை கொடுத்துட்டு அமாவாசை அன்னைக்கு நிலா தெரியுமா தெரியாதா, அவன் தெரியும் தெரியும். ஸோ பாஸ்வேர்டு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். கொடுக்கும்போது இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒன்றை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. எத்தனை ஒன்று இருக்கு இங்கே கால்குலேட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6. 6 ஒன்று இருந்தால் அது ஆடா ஈவனா? 6 ஒன்று இருந்தால் அது ஆடா ஈவனா? 6 ஒன்று இருந்தால் இட்ஸ் ஆட் ஆர் ஈவன்? ஈவன். ஸோ ஈவனா இருந்துச்சுன்னா டேட்டா இஸ் அக்செப்டட், இல்ல ஆடா இருந்துச்சுன்னா டேட்டா இஸ் ரிஜெக்டட். ஓகேவா? இதை வச்சு தான் நம்ம இதோட எரரை செக் பண்ணிக்கிறோம், கொடுத்த டேட்டா ரைட்டா இருக்கா தப்பா இல்லையான்னு. கிளியர்? 2 dimensionல பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாருங்களேன், 1 2 3 4 சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? பாருங்க இங்க ஆப்டிகல் ஒரிஜினல் பாருங்களேன், ஆப்டிகல் ஒரிஜினல் டேட்டால 4 சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம லைக் நம்மளுடைய மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும். மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி அசம்பிள் பண்ணிட்டு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி அசம்பிள் பண்ணிட்டு இதுல எத்தனை ஒன்று இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆட் ஒன்றா இருந்தா 1 போடணும், ஈவன் ஒன்றா இருந்தா 0 போடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல எத்தனை இருக்கு? ஆட் 1 இருக்கா, ஈவன் 1 இருக்கா? இந்த நம்ம பார்க்கறது வந்து ஹரிசாண்டலா பார்க்குறேன். நான் பார்க்கறது வந்து ஹரிசாண்டலா பார்க்குறேன். சி இதுல எத்தனை 1 இருக்கு? 3 5 1 இருக்கனால 1, இங்கே 5 இருக்கனால 1, இங்கே 4 இருக்கனால இங்கே 0, இங்கே 3 இருக்கனால இங்கே 1. அப்ப இந்த ஆர்டர்ல பார்க்குறேன். இப்ப இந்த ஆர்டர்ல பார்க்குறேன், வெர்டிகலா பார்க்குறேன். 2 1 இருக்கனால 0 1 0 1 0 போட்டோமா? இப்போ என்ன பண்றேன்னா இதுல எத்தனை 1 இருக்கு? 3 ஒன்ஸ் இருக்கு, அதனால 1. இங்க எத்தனை 1 இருக்கு? 3 1 இருக்கு 1. ஸோ இங்க உள்ளது ரோ பார்ட்டிஸும் காலம் பார்ட்டிஸும் சேம் அவுட்புட்டை கொடுத்துச்சுன்னா நோ எரர். இல்ல இது ஒரு அவுட்புட்டை கொடுத்துச்சுன்னா இட்ஸ் எரர். கிளியர் ஆயிடுச்சா? இட்ஸ் எரர். ஸோ செக் சம் அதே மாதிரி தான். ஸோ 4 இன்புட் கொடுக்குறாங்க. இந்த 4 இன்புட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வருவோம். வந்த ஆன்சரோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டே வருவோம். வந்து கடைசியாக நமக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த ஆன்சரை நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து வச்சிடணும். காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தது அதோட செக் சம்னா அதுதான் ஸ்பைன்னு பேர். நம்ம அனுப்புகிற டேட்டாவோட இந்த பையனை வந்து மறைமுகமாக ஒழிச்சு வச்சு அனுப்போம். ஏன்னா இந்த பையனை வச்சு தான் நம்ம அனுப்பியிருக்க டேட்டா லாஸ் ஆர் லாஸ்லெஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ திருப்பி இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம அதே கால்குலேஷன் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு வராங்க. பண்ணிட்டு வந்து கடைசி இவங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குதுல்ல, சம்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குதுல்ல, அந்த ஆன்சரோட நம்ம கொடுத்த செக் சம் ஆட் பண்றாங்க. ஆட் பண்ணிட்டு அந்த ஆன்சர் வந்து அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கக்கூடியது எல்லாமே 0 இருந்துச்சுன்னா இஸ் அக்செப்டட். ஓகே, நீங்க கொடுத்த டேட்டா கரெக்டா வந்திருக்கு, ஸோ நோ எரர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே,
So computer networks, we have to only two types: LAN, WAN, MAN, PAN, CAN, internet. Okay. So topologies, the what the protocol we have assigned the data to remaining bus, string, tree, star, mesh, hybrid. So this type of the topology. So more important, please note down. This is more important. So first topology is bus la poramarda. Bus started from one point, and we have to in between the destination we have to 3 points. So one point we have to take some passenger. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா பேசஞ்சர் ஏற மாட்டாங்க, இறங்க மாட்டாங்க. ஸோ ஏதோ நடுவில் ட்ராப் அவுட் ஆயிடும். இப்போ ட்ராப் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எரர் வரல, நமக்கு டேட்டா வரல, சிக்னல் வரல அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிங் டோபாலஜிங்க நம்ம கொடுக்குற டேட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லார்கிட்டையுமே போய் சுற்றி நம்மகிட்டே வந்துடும். பாருங்க, நம்ம கொடுக்குற டேட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கொடுக்குறோமோ அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் போய் திருப்பி அதேபடியே நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு பேர் தான் ரிங் டோபாலஜி அப்படின்னா. இதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நமக்கு டேட்டா வராது. ஸோ இதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நமக்கு டேட்டா வராது. ஸ்டார் டோபாலஜி, சென்டரா ஒரு இடம் வச்சிருப்போம், இங்க இருந்து நம்ம கனெக்டிவிட்டி மூலமா நிறைய கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். ஸோ இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நெட்வொர்க் ட்ராப் ஆனா கூட பிரச்சனை இல்லை. இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு இந்த சிஸ்டத்துக்கு நம்மளால we cannot able to transfer the internet means no problem, we can send the message to them. ஓகேவா? once again then tree topology அப்படியே தான். நம்மளுடைய ரெண்டு like two types of ஸ்டார் டோபாலஜி கனெக்ட் பண்றத நம்மளுடைய இந்த ட்ரீ டோபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. mesh topology is connected the system interconnect with each other. ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு சிஸ்டத்தோட இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது பேர் தான் is the mesh topology. So mesh topology is two, full and partial. Hybrid. Sir, sorry to disturb. Yes. Sir, உங்களோட slide showல போடுங்க sir. Okay, sure ma'am. Thank you for your suggestion. I would more like your suggestions. Sorry for the interruption. No problem. This is my work. Please don't mind. Please don't. Okay. See, this is a hybrid. Hybrid means we get a combine like bus topology, star topology, mesh topology, ring topology. So all the topologies combined together is called hybrid topology. So please note on the next assignment. Your next assignment is difference between each topologies. What is the similarity and what is the difference? Okay. So the assignment number. What is the assignment number? 6. Okay. So assignment number 6. The topology is logical topology. Logical topology means we have to connect the devices. We have to connect the devices like the hub, switch, router, modem, bridge. So connected. Now another one topic. Please note down all the hardware of devices in network. So what are the hardware devices there? Please note down in each pair individually. We have to just note down what is the hardware devices are available in computer networks, like switch, router, modem, hub, bridge. So these are all the hardware devices. Okay. And computer network is LAN, WAN, MAN, PAN. So LAN, what is meant by LAN? LAN is a local area network. You can be able to see the chat box. That's a problem. Sorry for the I'm waiting for the chat box. Okay. Now okay. So LAN means is நம்ம சிஸ்டம் நம்மளுடைய காலேஜில் நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே LAN கனெக்டிவிட்டி தான். ஸோ சுவிட்சில் இருந்து நம்மளுடைய மோடம்ல இருந்து we have to take numbers of LAN to connect the each system. பார்த்துருக்கீங்களா? நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் ஆஃப் நம்மளுடைய காலேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவிட்டியுமே இஸ் LAN கனெக்டிவிட்டி. அண்ட் LAN கனெக்டிவிட்டி தான். ஸோ இந்த LAN கனெக்டிவிட்டியில வந்து நம்ம இந்த LAN கனெக்டிவிட்டி ரிங்கில் ஒர்க் ஆகலை.
So LAN connectivity is working and என்ன topology LAN work ஆகுது? So நம்ம காலேஜ் லேப்ல இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே எந்த topology it is working? Any idea? Any idea? Star topology. Okay, so central or hub வச்சு அங்க இருந்து hub means modem or switch வச்சு அங்க இருந்து நம்ம நிறைய output எடுத்து ஒரு input கொடுத்து you have to take many numbers of output. The outputs LANs are connected with each systems. It is called LAN. PAN means only PAN means today morning you have to receive one mobile, one movie or one pitch from your friends means it is called a PAN. PAN is a personal area. It's connected to Bluetooth. I'm using PAN because I'm connecting my headphones with my system. So these are all called. Similar but topology are in 6. Okay. So it's a the PAN we have some distance. LAN we have more distance, but PAN we have the many minimum distance. So we have to see 30 feet. Okay, the personal area networks cover only 30 feet. WAN, wireless area network, it's called Wi-Fi. Okay, it's called Wi-Fi. Is a LAN, WAN. It's a wide area network. So நம்மளுடைய like ஒரு கொஞ்சம் high frequency campus ஒரு காலேஜ் கேம்பஸ் கூட நம்ம ஒரு வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே வேன்ல சொல்லலாம். மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது இஸ் ப்ரீவியஸ் இட் வில் ஆஸ் சென்னை சிம் ஆர் தமிழ்நாடு சிம். ஸோ நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது கேட்கும் சென்னை சிம்மா தமிழ்நாடு சிம்மான்னு கேட்கும். ஸோ அதோட ரேஞ்ச் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி லெவல்ஸ் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாமே மேன் அப்படிம்பாங்க, மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க். சென்னை ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்னைக்கு ஒரு மாதிரி, தமிழ்நாடு ரீசார்ஜ் பண்ணால் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு மாதிரி, 2 டிவிஷனும் அதை பிரிச்சிருப்பாங்க மேனை பொறுத்த வரைக்கும். வேனுங்கிறது ஒய்ட் ஏரியா நெட்வொர்க். அது ஆக்சுவலி எல்லாமே சேம் தான். இந்த வேன் பேன் லேன் எல்லாமே சேம் தான். இஸ் கைண்ட் ஆஃப் வாட்டர், எல்லாமே வாட்டர் தான். அந்த வாட்டர் கடல்ல இருக்கனால அது கடல் தண்ணிக்கிறோம், ரிவர்ல ஒரு நாள் ரிவர் அப்படிங்கிறோம், கேனல்ல இருந்தா கேனல்ங்கிறோம். ஸோ த வாட்டர் இஸ் சேம் பட் த கெப்ட் த பிளேஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி தான் நம்ம உங்களுக்கு எனக்கு யூ ஹேவ் டு சென்ட் த மெசேஜ் ஆர் மொபைல் இஸ் கால்டு பேன். இல்லை ஒரு லேன் மூலியமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ லேன். இல்லை ஒரு சென்னைக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அனுப்புனா இட்ஸ் அ மேன். இங்கேருந்து you can send US, UK. So the large geographical area is called WAN. Okay, world area network or internet networks. We can know very well the connectivity between the two devices is a more important. Please note down the IP range is more important. Every year question they have to ask minimum one question from the IP range, and many of them they not aware of it. Okay, so please memorize, please make a note in your heart. Not any note paper, please just make a note in your heart. The class A means the IP will start from 0 to 127. Okay, the IP range is start 0 to 127, and the class B is 128 to 191, and the class C is 190 to 123, and the class D is 224 to 239, and the class E is 240 to 255. Usually we are using the class A, class B, class C IPs. Class D and class E is a reservation IPs. We did not use in our like our colleges and our personal areas. Okay, so the class A, class B, class C, these 3 types of IP we are using like our personal use. So what is the So what is the answer? The file consists of 50,000 characters, take 40 seconds. So what is the rate? 50 characters போறதுக்கு 40 seconds எடுத்துக்குது. So அப்ப என்ன வேகத்துல இருக்கும்? What is the data rate? Anyone? Please, I need a good reply. MBBS, look back. See, usually one character equal to how many bits? Do you know one character equal to how many bits? One character equal to how many bytes? No, what mean 8? Is a 8 what? 8 peacock or 8 crow? Just mention yes. Okay, so one character equal to 8 bits. Okay, so now we have to take like a total bandwidth. Total bandwidth equal to 50,000
divided by 40. 40 seconds. They call seconds, so no problem. Already they are mentioned the second, so no need to we can change to milliseconds or minutes. Seconds is more good for us. So the answer is 1250 bytes. 1250 bytes. The option is there. No, 1002 bytes is not there. Okay, 1.25 kbps, right? Is it 1.25 kbps? Yes? No, because see the 125 bytes per second. So we have to convert is the kilobytes per second. We have to convert it to the kilobytes per second. So how we can convert it? So 1250 multiply 8 because one character equal to 8. So the answer is 10 kbps. So the answer is 10 kbps. Okay, this is more important question, and the same question, the difference number they asked in I think 3 times the last 8 years. The last 8 years, the packet switching network they are asked the same questions with the difference number in 3 times. So please find out how we can split up the question. How we can split up the question? The first is a packet switching network. Okay, the packet switching network. The message size is 48. Okay, the total size of the message is 48. Okay, right. Okay, right. Then the each packet header the 3 bytes. Each packet header the 3 bytes. Okay, if 24 packets require to transmit the message, so the packet of the size. Do you understand the question? You guys, do you understand the question? You guys understand the question? You guys, you can easily understand the question. So just reply, just reply. No, I didn't get anyone reply from you guys. What happened? Feel boring. I'm taking too much of time. So see, I will just take the question. It's my real-time example. I will just consider into the real-time example. It will more helpful for you how to analyze the question. First of all, just forget is a packet switching network. Okay, it's different. It's the concept of packet switching network. Okay, just keep it. Then the total message size is 48 bytes. So we consider as a eatable item. So I consider as a eatable item. So like so burger. Okay, we consider as a burger. So we consider as a burger. So we have a 48 number of burgers. We have a total 48 number of the burger. Then each packet contains the 3 burgers. So we have a packets. We have how many packets? 24 packets. We have 24. The 48 பர்கரையும் பேக்கெட்டுக்குள்ள 24 கவருக்குள்ள போட சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? 48 பர்கரோட குவாண்டிட்டி 48 பர்கரை நம்ம கவர்ல போட சொல்லி 24 கவர் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 24 கவர்ல 48 பர்கரை போட்டா ஒரு கவர்ல எத்தனை பர்கர் இருக்கும்? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. இந்த 24 பேக்கெட்ஸ்ல 48 பர்கரை போட்டா எவ்வளவு பர்கர் இருக்கும்? 2 பர்கர். சூப்பர், வெரி குட். ஆனா அந்த கவருக்குள்ள கையை விடும் போது அந்த கவருக்குள்ள ஐ காட் செட் இன்சர்ட் மை ஹேண்ட் அண்ட் இடும்போது ஆல்ரெடி 3 பர்கர் உள்ள இருக்கு பாருங்க. ஈச் பேக்கெட் கண்டெயின் த ஹெடர் ஆஃப் 3 பர்கர். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த கவருக்குள்ள 3 பர்கர் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம எத்தனை பர்கர் போட போறோம்? 2 பர்கர் போட போறோம். அப்போ ஓவரால் ஒரு பர்கர் ஒரு கவர்ல எத்தனை பர்கர் இருக்கும்? 5. So the 5 is the right answer. So we have to check, just take like example. இப்படி நீங்க உங்களோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட இதெல்லாம் பிரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா you won't lose anything. ஒரு சின்ன மார்க்க கூட நீங்க எங்கேயுமே ரிலீவ் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகேவா? அந்த கொஸ்டின் நம்ம அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. So another 5 minutes I have to complete.
So is it visible? Everybody is visible? Clear? Okay. So see. So first question, the three aspects of quantization programmer generally concentrate with that. Okay, va? Concentrate with us. So in the மாதிரி question கேட்கறாங்க. So இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம இந்த டைம் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிரும். So how we can find out? It's a simple rate, aperture time and coding error. So the கண்டுபிடிச்ச remaining we have to just forget. மறந்துருவோம். So next time என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய மற்ற ரெண்டு சாம்பிள்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. So இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னா we have to just make a note the remaining options. Okay. So the three aspects of the quantization is sample rate and aperture time and coding error. Okay. I don't have time, so that's why I'm going speed. So please don't mind. Quantitative amplitude modulation means, so the quantitative application எந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். Quantitative application எந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். So please see the diagram. The diagram will more helpful. இதுல ஒண்ணு வராது. இந்த ஆன்சர்ல நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தப்பு. So we have to find the answer. இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒண்ணு கான்ட்ராஸ்ட். முதல்ல அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும். கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் கிடைச்சிடும். ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Right show. Yeah. இந்த இதுல இந்த क्वेश्चंसல லைக் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தப்பான ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு. சோ எது கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு? அதுல இருந்துச்சுனா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா we have to reduce one option. We have to reduce one options. Any one option A no. How you can நீங்க ஏன் சொன்னீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏன் தப்புன்னு சொல்றீங்களா? So first you got to think ஏன் தப்புன்னு சொல்றோம். என்ன ரீசனுக்காக தப்புன்னு சொல்றோம்? What is the reason? Why? So D, someone 71. D is right answer because see it's a frequency amplitude. Okay, it's a phase modulation. Okay, it's a frequency modulation. It's the amplitude modulation. It's the amplitude phase. The last option is wavelength carrier. The option is wavelength carrier. So wavelength carrier நம்மளோட மேட்சே ஆகாது. இந்த இடத்துல wavelength carrier வரவே வராது. So அதனால என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு. அவங்க கேட்கலாம் which options wrong னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது கரெக்ட். கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து below the 4 which one is wrong னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா D option is correct. But here the wavelength is not match with any of the three. So just skip the fourth option. So we have to consider the remaining three. The remaining la we get the correlation amplitude means just see the phase signal and amplitude. Phase signal and amplitude பொறுத்து தான் இது மாறுது. So I have to just check the notes. What is the frequency modulation? What is the amplitude modulation? So again I have to wavelength I have to take the notes. Yeah, wavelength தப்புன்னு சொன்னோம். Wavelength தப்புன்னு we have to consider. But why we said the wavelength is not matched with the modulation. So I have to just explanation about the wavelength. If this much இப்படிதான் நீங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கும் you have to write a notes. So one network device forward to the packets. One network device is forward to the destination. It's based on the MAC address பொறுத்து எந்த டிவைஸ் நெட்வொர்க்கை ஷேர் பண்ணது switch. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து switchனா என்ன? Switch is a modem, like we have to give the IP address. Hub is a connection of the multiple devices. Then modem is a connect enable the computer to transmit the signal over the internet. Gateway. So what is the gateway? Gateway is the key pointer. Gateway is the key pointer of the data. So இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினுக்குமே நீங்க நோட்ஸ் எழுத you have to receive many notes, many revision hints. There's a more enough to crack the exam. இந்த மாதிரி this method you have to follow. சும்மா புக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாம். புக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் don't ready to mug up. So you have to just notes take like this from the previous question paper. See, this is more important. So you guys just please find out what is the bit used in the Ethernet. What is the bits used in the Ethernet? Anyone? So I have given the five answers. Number of the bit. என்ன number of the bit என்ன number of the bit வந்து அட்ரஸ்க்கு Ethernetல யூஸ் பண்றோம். Please reply. I need your reply. That's the more important for me.
I need your reply. Say yes or no, yes or no, yes or no. Idea, no idea, or any right or wrong. So here see, first you have to, before that, you have to know the Ethernet diagram. This is the Ethernet diagram. You just take the Ethernet diagram in your mind. So in your mind, not in the note. Okay. Here, total number of the bits. So total number of the bits used for addressing. Two type of addressing is there. One destination address, another one is destination address, another one is source address. But they are not asking total number of the bits. இருக்கக்கூடிய மொத்த அட்ரஸோட பைட் கேட்கல, அட்ரஸ் யூஸ் பண்ற பைட் தான் கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் a keyword, இஸ் a loophole. இதுதான் loophole, இதுதான் hidden detail. இந்த இடத்துல டக்குன்னு டோட்டல் நம்பர்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் 12. இது ரெண்டே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுறோம் 12. ஆனா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா the number of the bits, அட்ரஸுக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் த பிட் யூஸ் பண்றோம். அப்ப so what is the answer? ஆனா 6 bytes. So இதோட ஆன்சர் வந்து 6 bytes. ஆனா 6 bytes absential என்ன பண்ணலாம்? In the options the 6 bytes are not available. So what we going to do? No, not 12. Not 12. 12 means the total number of the address. The total number of the address means 12. We are just taking the number of the address bits. So we just consider as a 6 byte. The 6 byte is converted into the bit is 6 8 or 48 bits. Okay, clear? Right. Please understand the question in your real time. End-to-end communication. The end-to-end communication. This is the loophole. See, the end-to-end communication is a loophole. Okay, just make it end-to-end communication is loophole. The end-to-end communication is the transport layer. End-to-end communication is the transport layer. See, the more important questions. So the IP address used to further the IP address dash used by host address when are being booted. So நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு IP address வந்து boot பண்ணுது, ஒரு IP address boot பண்ணுது, அது என்ன IP address boot பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒர்க்கை யார் பாப்பா? IP address boot பண்ணுது. இந்த boot பண்ற IP address-ஐயும் அதோட நேமையும் ஒரு ஆள் வச்சிருப்பாங்க. அது யார் வச்சிருப்பா? So who is take care of the physical address and IP address? Who is take care of it? No. The DNS, domain name system. Domain name system the IP address அதோடைய domain name இருக்கும், right? Am I right? Friends, am I right? DNS, domain name system. அப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டினை படிக்கும்போது உங்களுடைய ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனும் டக்குனு டிஎன்எஸ்ல போய் தூக்கிட்டு வரணும் அதோட ஆன்சரை. ஸோ நீங்க அப்படிதான் யோசிக்கணும். ஒரு கொஸ்டின் நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு கான்செப்ட் பாக்குறீங்கன்னா அதுல புதுசா உள்ள ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது அதோட ஆன்சரை டைரக்டா நீங்க போய் எங்க இருக்கோ அங்கே போய் தூக்கிட்டு வரணும். ஸோ இது எங்க இருக்குன்னா டிஎன்எஸ்ல வரும். டிஎன்எஸ்ல தான் கூகுள் போட்டா கூகுளுக்கு ஐபி சொல்லும், எஃப்டிபின்னு சொன்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகாலுக்கு அதோட ஐபிஎஸ் சொல்லும். ஸோ அது மாதிரி இங்க யார் பூட் பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா டிஹெச்சிபி தான் பூட் பண்ணுது. அப்ப டிஹெச்சிபியோட ஐபி என்னன்னா 0.0.0 அப்படின்னு நீங்க முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். Explain important questions only. Okay, see, this is not a client server application. இதுல வந்து யாரு client server application இல்ல. Client and server na someone send the message and someone receive the message. Someone send the message, someone receive the message. This is called client server. So internet chat. நானும் நீங்கள் chat பண்றோம். The chat boxல. Okay வா? I'm asking one question, you reply. So this is a client server. Okay, web browser. Web browser means we have to take www.facebook.com. The Facebook data will respond. So this is a client server. Okay, very good. Then email. If I am sending you a mail, you can just reply. Or if you're not aware of it, the automatic reply will come. So this is one of the client server. Up then ping. Ping is a utility server, right? Ping is a utility server. So no match with the client server. The ping is a no match with the client server. So the answer is ping. So this is a method of analyze the question. Okay, இப்படிதான் ஒரு question analyze பண்ணணும் நம்ம. So total of 32 bytes packet transmits the B. அதாவது நம்ம வந்து 32 bytes வந்து transmit B க்கு transmit பண்ணணும். 32 bytes வந்து B க்கு transmit பண்ணணும். So B க்கு transmit பண்ணும்போது அவங்க ஓகே எனக்கு இந்த பிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா 40 minutes எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? So they have taken a 40 minutes and the bandwidth of the band அந்த நம்ம அனுப்புறோம்ல பாதை, அந்த அனுப்புற பாதையோட சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட ரூட், ஓகே, அந்த ரூட்டோட சைஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா 64 kbps. A to B
பாத்தோட பேண்ட்வித் 64 kbps. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைஸ் எவ்வளோ டேட்டா நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் டைம்ல கம்பேர் பண்றோம். ஓகேவா, ரியல் டைம்ல கம்பேர் பண்றேன். ஸோ என்கிட்ட ஒரு 32 திங்ஸ் இருக்கு, ஏதோ சம்திங் பொருள் 32 லைக் அளவு. ஓகே, 32 சைஸ்ல இருக்க ஒரு 32 கிராம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லைக் சுகர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 32 கிராம்ல இருக்கக்கூடிய சுகர் இருக்கு. சுகர் ஒரு சின்ன சின்ன டப்பால போட்டு வைக்கிறேன். சுகரை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டப்பால போட்டுனா அதை சென்ட் பண்றேன். நான் அனுப்பும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த 32 கிராம் சுகரை நான் பிக்கு அனுப்புறேன். அது போயிட்டு வர்றதுக்கு 40 மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த 32 சுகரையும் நான் ஒரே டப்பால எடுத்துட்டு போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது போயிட்டு வர்றதுக்கு டிலே ஆகும். கரெக்டா, நீங்க இப்படிதான் யோசிக்கணும். ஏன்னா வெயிட் கூட கூட நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறையும். கரெக்டா, ஒருத்தவங்க சின்ன வண்டியில லைக் கார்ல ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கும், நம்மளுடைய லோடு லாரி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கும், நம்மளுடைய ஜேசிபி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு டைம் வேரியேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. அதே கான்செப்ட் தான் உள்ளே இருக்கு. ஆனா ரூட்டை பொறுத்து இன்னொன்னு, நல்ல என்ஹெச்சா இருந்தா நம்ம நல்ல வேகத்துல போடலாம். இல்ல தார் ரோடா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும். இல்ல அது ஒரு மண் ரோடா இருந்தா ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும். ஸோ இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் த பேண்ட்வித். இட்ஸ் கால்டு பேண்ட்வித். 32 பைட்ஸ் நான் அனுப்பக்கூடிய சுகர் 32 கிராம் சுகர், அது போயிட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்தாலும் 40 மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகுது. ஸோ நான் அந்த போய்க்கூட பாதையோட பேண்ட்வித் என்ன 64 kbps. ஸோ அப்ப அந்த சுகரை எத்தனை டப்பால போட்டு அனுப்பிச்சிருப்பேன், அந்த சுகரை எத்தனை டப்பால போட்டு அனுப்பிச்சிருப்பேன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா, அப்போ ஒரு டப்பால எவ்வளவு சுகர் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ ஒரு டப்பால ஒரு செகண்ட்ஸுக்கு எவ்வளவு சுகர் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா, அப்ப இருக்கக்கூடிய 32 கிராமே நம்ம அனுப்பலாம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ இப்போ பாருங்க, எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல கொண்டு வரேன். எப்படி கொண்டு வரேன்? பேண்ட்வித் kbps இருக்கா. ஸோ ஐ கன்வெர்ட் டு தி பிட்ஸ் பெர் செகண்ட். ஸோ 64 kbps கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 64 × 10⁻³ 10⁻³ மாற்றும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு இது கிடைச்சிருதா, லைக் பிட்ஸ் பெர் செகண்ட்ல கிடைச்சது. அதே மாதிரி மில்லி செகண்ட்ல வச்சுக்க கூடாதுன்னு ஆல்ரெடி டோல் யூ, நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதை என்ன பண்றேன், நான் செகண்ட்ஸா மாத்துறேன். ஸோ பாருங்க, செகண்ட் லைன் பாருங்க, ரவுண்ட் ட்ரிப் டிலே 40 மில்லி செகண்ட் = 40 × 10⁻³ 10⁻³ அப்ப டோட்டல் டைம் இதுல எது போயிட்டு வர்றதுக்கு டோட்டலா எவ்வளவு நேரம் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, டோட்டல் டைம் = 40 × 64. இந்த 60 × 44 இந்த 10⁻³ 10⁻³ is cancel ஆயிடும். ஓகேவா, 10⁻³ 10⁻³ cancel ஆயிடும். So the answer is 320 bytes. The answer is 320 bytes. அப்ப 320 bytes கிடைச்சிருச்சா? சரி, ஆமா ரைட், 320 பைட் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, 320 பைட்ஸ் அப்படின்னா மொத்தம் நமக்கு சரி ஒரு பேக்கெட்டோட சைஸ், ஆமா ஒரு பேக்கெட்டுக்கு எவ்வளவு பார்க்கலாம். ஒரு பேக்கெட்டுக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து 32 பைட்ஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா, 32 பைட்ஸ் நம்ம இது பண்றோம், அதுக்கு கேன்சல் ஆகுது. இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 32 பைட்ஸா வருது. 32 பைட்ஸ் வந்தாலும் ஒரு டப்பாக்குள்ள 32 பைட்ஸ் கிராம நம்ம போடுறோம். டோட்டலா ஒன் செகண்ட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே சாரி, அதான் மொத்த ஆன்சர் ஓவராலா எவ்வளோனா 320 பைட்ஸ் சுகர் வந்து நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். 320 சுகர் வந்து நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். அப்போ ஒரு டப்பால எவ்வளவு சுகர் இருக்குன்னா 32 கிராம்ஸ். டோட்டலா 320 கிராம் சுகர் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். 320 கிராம் சுகர் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். இங்க ஒரு டப்பால நம்ம அனுப்பின சுகரோட அளவு வந்து 32 கிராம்ஸ். அப்ப டோட்டலா என்னன்னா 10 நம்பர்ஸ் ஆஃப் டப்பா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். 10 நம்பர்ஸ் ஆஃப் டப்பால வந்து நம்ம இந்த டோட்டலா இருக்கக்கூடிய 320 கிராம் சுகரை நம்ம சென்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, so which of the following statement is wrong? HTML ங்கிறது என்னது? Outcomes of then வந்த பிட்ஸை பைட்ஸா மாத்துறாங்க சார். வந்த பிட்ஸை பைட்டா சேஞ்ச் பண்றாங்க. The converted into the bytes, convert to the bits. If you have a little doubt, please, I have after 5 minutes I will explain you. My time will exceed ஆயிட்டே போகுது. So which electronic mail transfer the multimedia message? Which electronic mail transfer the multimedia message? So எந்த ஃபைல் வந்து மல்டிமீடியா மெசேஜ் சூஸ் பண்ணோம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நான் இது போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து MIME மல்டி பர்பஸ் இன்டர்னல் மெயில் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான்
மல்டிமீடியா மெசேஜ் அடுத்தவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும். So then the combination of the IP and port number. IP and port number யாரு வச்சுக்குவா? IP and port number யாருக்கு இருக்கும்? Socket. Socket is a combine of IP and port number. IPங்கிறது லாஜிக்கல் IP. ஸோ மேக் அட்ரஸோட சேராது. நெட்வொர்க் நம்பருங்கிறது IP. ஐபியவே ஐபின்னு கேட்க மாட்டாங்க, ஓகேவா? அதனால அதுவும் சேராது. ஸோ இப்போ ஆப்ஸ்ல என்ன வரும் அப்படின்னா சாக்கெட். சாக்கெட் இஸ் அ கம்பைன் ஆஃப் ஐபி அண்ட் போர்ட் நம்பர். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் போர்ட் நம்பர் படிச்சுங்க. அடுத்த அசைன்மெண்ட் 7th அசைன்மெண்ட் நோட் பண்ணிக்க. ஸோ நெட்வொர்க்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்டுக்கும் போர்ட் நம்பர் என்னங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க. போர்ட் நம்பர் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா எக்ஸாம்லையுமே கண்டிப்பாக ஒரு போர்ட் நம்பர் கேட்டுருவாங்க, ஓகேவா? ஸோ போர்ட் நம்பர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால போர்ட் நம்பரை கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும், எஃப்டிபியோட போர்ட் நம்பர் என்ன, லைக் IP4 போர்ட் நம்பர் என்ன, SMTPயோட போர்ட் நம்பர் என்ன, DHCPயோட போர்ட் நம்பர் என்னங்கிறது அரௌண்ட் 40 இருக்கு. 40 டெக்னாலஜி ப்ரோட்டோகால்ஸ் உடைய போர்ட் நம்பரை கண்டிப்பாக யூ ஷுட் ரைட். இட்ஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிப்பரேஷன். IPv6 and IPv4. அடுத்த அசைன்மெண்ட் 8வது அசைன்மெண்ட். வாட் இஸ் த சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் த IPv4 and IPv6? இட்ஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட். IPv4க்கும் IPv6க்கும் சிமிலாரிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ what is the size of the total length field? What is the size of the total length field? Total length field இதுதான். அந்த total length field ஓட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது, ஓகே? ஸோ 16 feet. இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், கண்டிப்பா தெரிஞ்சதா you have to write. ஓகே, see the port number ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? SMTயோட போர்ட் நம்பர் 18, டெல்நெட்டோட போர்ட் நம்பர் 23, வெப்சர்வோட போர்ட் நம்பர் 18 அண்ட் நெட்வொர்க் நியூஸ் டிரான்ஸ்ஃபரோட போர்ட் நம்பர் 18, 919. ஆனால் நம்ம படிக்கும்போது இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். ஆனால் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கும்போது எப்படி கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? வேர்ல்டு வைடு ரிமோட் லாகின், ஸோ டிஃப்ரெண்டாக கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இதை படிச்சுட்டு போயிருப்போம், நம்ம படிச்சது வரலையே விட்டுட்டு சொல்லி நம்ம தப்பா சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ SMTPங்கிறது என்னன்னா சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் இந்த 4 ஆப்ஷனோட எந்த ஆப்ஷனோட ஒத்து போகுது? எனி ஒன் ஆஃப் தம். சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் இந்த 4 ஆப்ஷனோட இமெயிலோட ஒத்து போகும். அப்போ இட்ஸ் 40. டெல்நெட் யூஸ் டு டேக் த ரிமோட், ஸோ டெல்நெட். Web server used to like a www dot, right? www. So அது அடுத்து வந்து the net interface is a email. Okay, so finally sorry I have take your valuable time, more than I time take 2 hours. It's a wind up nearby 2 hours I have taken because it's a very big topic, so it's more difficult to cover in 1 hour, so I have to wind up. So any queries, any important queries? Ma'am, please from your side you want to write up. Sir, good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, PPT உங்க ரெக்கார்டிங்கோட எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா ரெஃபர் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் சார். Sure ma'am. தாம்போது ரெக்கார்டிங்ஸ் வேணும் சார். PPT மட்டும் இல்ல, உங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. அந்த பர்கர், ஓகே, டிராஃபிக் சிக்னல் நேத்து. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you ma'am. Good morning, sir. Good morning ma'am. Good morning ma'am. This is Vijayalakshmi from PK Raj Gopichittipalayam, sir. Yes ma'am, tell me ma'am. Sir, உங்க PPT எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Thank you so much ma'am. எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். அண்ட் ஒன் ஸ்மால் ரெக்வெஸ்ட் சார், நீங்க நாளைக்கு எடுக்கக்கூடிய டாபிக் நீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so that நாங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா வந்துவோம். நாளைக்கு already we have shared the schedule, right? Tomorrow we have operating the data structure and algorithm. Tomorrow I am going to see the data structure and algorithm. Yes ma'am. Send us the PPT sir to our mail so that we can prepare and come. அப்ப நம்ம full 1 hour we can have only discussions and we can discuss the questions sir. Okay. Full 1 to 1.5 hours full of questions நம்ம discuss பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி தோணுதுங்க சார். சோ நாங்க prepare பண்றோம். So theory class போகாம டைரக்டா discussion போய்க்கலாம் தோணுதுங்க சார். Okay, one second. Hello. Yes sir, I do agree sir. Hello sir, good morning. Hello. Good morning sir. Yeah, very good morning sir. Very good morning. சார் உங்களோட பிபிடிலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க சார். நீங்க எடுத்த விதமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். Thank you இப்போ so much. லாஸ்ட் மேம் சொன்ன I'm not taking class. I'm just share my experience. I'm not taking anything. I'm not teaching anything. I'm just shared what I have followed. That's it.
இப்போ உங்க பிபிடி பார்க்கும்போது கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது சார். ஆனா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்க சார். ஒரு 2-3 கொஸ்டின் சூப்பரா இருந்தது சார். இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க இன்னும் எடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார். அதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. Yeah, definitely I will follow it. No, don't worry. Because we have only limited time. So limited time, I have to give much effort from my side. No problem, no problem. I will give full effect. Just follow the instruction. What strategy we should, just follow the instruction. You guys are definitely going to reach the goal. This coming exam. Yeah. And thank you, sir. actually, ma'am, who gave the opportunity to give my strategy. So you have to first thank to the ma'am. Fazna ma'am, please thank to the ma'am. Yes. Yes, sir. We can finish session, sir. Yeah. Participants, thank you so much. We have seen lot of information being shared by the resource person today regarding this data communication networks. It's an awesome session, and I hope you also agree that he has made the session really great. We have learned a lot from regarding this topic, and he has also explained how the questions to be answered, how from the answers how it is being selected, which is a correct question and which is a wrong question also. Thank you so much, participants, and thank you, sir. Karthik sir, thank you so much for your Thank you so much, ma'am. First of all, thank you so much to give the opportunity. Thank you, sir. As per said, the PPT will be shared soon. Thank you so much. The next day, tomorrow, we are going to learn about data structures and algorithms. You can have a brief understanding or what are the topics that is asked during the net. You can just have a glance and come to the class. Means then it will be easy so that we can cover much portions tomorrow. Yeah, That's sure, what sure. it is. Sir. Okay. Thank you. Time Thank is you a all. problem. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Participants can leave the room. Thank you.